have the higher official of Oromo Liberation Front send a testament for Adero Damsho, and that letter will be read by a Baurji. It would take maybe maximum of 3 to 4 minutes. Hang in there. Galator mi bifama na goda ta abota hali eda amsarna terke na dubisi je so dubisu rin ko ba ta hali kapsoro mo kesa tinama kode gudda kuma ce nama umrisa hujisa jirenya sa hunde tirewe ya gamaru bunjiru sani damshon Muhammad tahu tura kaisan wande ja Muhammad zimbehu takamo ya meni behu ja enyum ma fi garoma isamu hime fitun wan malle katuma hanga takon khasasa ja takafa furasa kan turbate mijaha gafa busi gazeta barisa stif sagantana garsi saada shagarit kopoite kopi fi dane surat behe surat kode gudda guma chufi artist fota wajji behe suf uji gudda rawate arti fi buzikaf jala ni kabu gafa sinu gadda ja gafa san banota fite uji reture lama adabi summa oromo gafa jarame falma jal kabu damshon humna dargago uji jarma lafajala kesatu dirre fi magalo jiddu wal kunam sisu kesat tokkotahun uji guddo hojjete sababa kana rais harka dina buye midhan guddon ragese muron no fi tofta cimtudan dina harka akka bafatute achuman biyalat wan behe lubun sati fi tan wailo ta kapso guddun bararam teja lugaran ta kugano khaisai name of course rako guddat no namaraga namni muron nama sagi mo kumare fujeti iceti sirri himuda busa nama heddu barare kesau namni kunnam tirati jiru chasa heddu wan be khufi sadafa bara kursa turbata misadde gafa ibden abao mudatte kay gafa jarra fi abdul suba oromo kaysa tirakod rati chusati 1978 biya ormat damshon kapsaawata akkuma isaa eenyummaa fi sirna hojii dhaabaa keessa beekan wajjin jeenummaa fi sabboonummaa guddaan dhugaan akka mul'attu gochuudhaan hawaasaa fi jaarmiyaa tasgabbeessuu irratti qooda guddaa qaba. Afraffaa akka namaatti waa'ee qabsoo kan dhibamee gargaaruu fi gaaroommina daangaa hin qabne agarsiisuu isaatis ni yaadanna. Shanaffaa bara 1979 gaafa addi bilisummaa Oromoo bifa haaraan biyyoota alaatti miseensota leenjifatu carraa argate miseensota jalqaba biyya ollaa takkatti leenjii keessan damshoon nama tokko humni leenjii san miseensota abaa'oof dhiheessa damshoo guddaa faarfatuu fi dhaaba isaa boonsu sirritti yaadadda jahaffaa akka miseensa abaa'ootti damshoon hamilee sababaa fi fakkii guddoo tahee dantaa Oromoo fi Oromiyaa tajaajilaa ture kan namni damshoo beeku marti waan mirkaneessuuf maluuf kiyya asumarratti hin dhaaba jaha eebbaaf akka ta'ummoo walaloo mata dureen isii yaadannoo jaallawwan dabranii jettu taniin gaafa damshoo fi waa'illan isaa leenjiif gaggeeffaman barreesse billiqa maxxansaa lammaffaa 2021 fuula 101ffaa asitti aanseen dhiyeessa ja'a walaloo seenisni dubbisee xumura. Kuni walaloo jaallan qabsaa'ota damshoo biraa wareegaman niif yaada walaloo dhiyaatte nu hunda arra warri as jirru hireetu as nu fide kanaaf sani yaadannoo jaallawwan dabran ja'a ni yaadanna jaallawwan keenya kan dabran gootota hanga haqa ummataatiin if kennan kokkee diinaa kutanii ofiifis du'an ni yaadanna mara isaanii bilisummaaf wareegaman ni yaadanna jaallawwan keenya kan dabran jala deemna karaa isaan nuuf haran faana isaaniitiif isaanii bukkee buunee qawwee isaanii lafaa fuunee maqaa isaaniitiin dhaadannee diina barbadeessine haluu baana
dhiiga isaanii itichine. Warraaqtoonni jirtan hundinuu dhiiraa dubartiin dargaggoo daa'immanuu hawwiin uummata bilisummaa kan barbaadnu jaalawwan nu dursan tanaaf du'anii haa yaadannu. Miidhaa roorroo didanii isaan seenaan jiraatu du'anii hin banne warraaqsi tarkaanfatu jaalawwan gootota dabran haa hordofnu. Qabsoo finiinsinee nus haa if wareegnu injifannoo buluu isaanii haa baafnu. Ni yaadanna jaalawwan keenya kan du'an gootota haqa uummataatiif kennan diina kokkee kutanii fi dabran ni yaadanna mara isaanii bilisummaaf oolaa. Galatoma. Kabajamtoota hirmaattota qophii har'aati irratti argamtan jaalatamaa obboleessa keenya abbaa dhimma qophii har'aa Damsho Ali abbaa aanaa. Hunda dura nagaan isinii hawwu bakka jirtan isin haa ga'uun jedha. Jirtu ashamaa yooyyaa. Ittaansee koree qindeessituu guyyaa har'aa kana qopheessitee akkan irratti argamu waamicha naa goote haalaan galateeffachuun barbaada. Hiree kana naa kennuu keessaniif fayyaa ta'a galatoomaa. Koreen qindeessituu dhimma obboleessa keenya Damsho Ali ilaalchisee qopheessite kunis dhimmi inni qabsoo bilisummaa Oromoo dabrees hawaasa Oromoo biyya ambaa ijaaruu irratti qooda gumaacheef bakka maatiin firoottan jaallanii fi hiriyoonni isaa argamanitti beekamtii kennuuf saganteeffatee irratti carraaqxe haalaan odoo hin dinqisiifatin bira hin dabru. Dhugaatti hojii fakkii qabeessa isa taasisa. Hawaasni keenya kanarraa barachuun haalaan barbaachisaadhaan jedha. Ergan kana jedhee booda sagantaa kanarratti qaamaan argamuuf fedhii kiyya ta'ee osoo jiru qophii biraa waliin waan walirra na jalaa bu'eef carra qabeessan taane. Haa ta'uutii ergaa gabaabduu Damshoo ilaalu karaa viidiyoo kanaatiin dabarfachuu yaalaa na uffalcha. Egaa ani Damshoo biyya ambaa kanattan bare bakkitti yeroo duraatiif wal barre Toronto Kaanadaadha. Barri isaa soon dogoggoruu baadhee 1989 yookiin 1990 ta'a. Egaa karaa waggaa 35 oliif fan isa beeka jechaadha. Akkuma wal barreen hojii dhimma hawaasa keenya Torontoo ijaaruu irratti bobbaane hojii keessas mi'aa walii barre. Jalqaba miseensota koree hojii gaggeessituu waldaa gargaarsa Oromoo Torontoo yookiin Oromo Relief Association of Ontario kan jedhamu keessatti hojjechuudhaan wal barre. Uraa'oo keessatti gumaachi Damshoo haalaan guddaa ture. Dura taa'aa ta'uudhaan hooggane. Waajjira Uraa'oo yeroo duraatiif Kaanadaa keessatti banuu fi bulchuu irratti qooda qaba. Kuni jalqabboota 90moota keessa yeroo Oromoon waajjira tokko kaaba Ameerikaa keessatti qabaachaa hin turretti ture. Dabrees Uraa'oof qabeenya maddisiisuuf guyyaa jiruuf jireenya isaa mo'achaa galgalammoo biingoo taphachiisaa ture. Kana gochuudhaan waldaa kanaaf madda galii yabbuu miseensota koree hojii gaggeessituu waldichaa waliin argamsiisaa ture. Uraa'oo fi jaarmota almootummaa ta'an yookiin NGO kan akka Baptist Church and Mennonite Church of Canada waliin hojjechuudhaan gargaarsa argamsiisuu irratti nama carraaqii guddaa gochaa ture tokko. Fakkeenyaaf bara 1992 uummata keenya biyya keessatti hongeen miite midhaan yookiin qamadii akka mootummaan Kaanadaa gargaaru. Nyaata kanas uummata biraan ga'uuf horii geejjibaaf ta'u karaa $30,000 ol NGO irraa argamsiisuu keessatti qooda gumaachaa ture.
Akkasumas waldaa hawaasa Oromoo Torontoo keessatti koree hojii gaggeessituu ta'uun waliin hojjechaa turre. Waldaa hawaasichaa akka sirnaan ijaaramuu fi lafa qabsiisuu irratti shoora gahaa qabachaa ture. Kunis yeroo jaarman hawaasaa qacalee turetti. Damshoon waldaa gargaarsa fi hawaasan alatti miseensa onaa yookiin caayaa adda bilisummaa Oromoo kan ture Union of Oromos in North America ta'uudhaan qabsoo biyya alaatti godhamaa ture. Keessattuu Oromoo hambaa wal barsiisuu, miidhaa sabichaa irraa gahaa ture addunyaa beeksisuu, dhiittaa mirga sabichaa mootummaa lixaa hubachiisuuf sochii taasifamaa ture irratti qooda qabaachaa ture. Damshoon akka namaatti hedduu namatti tola, taphataadha. Dafee nama wal bara, wal fudhata. Nama faranjiin soshaalii Grigaares jettuun keessaa tokko. Damshoon dhugaatti sabboonadha. Saba isaa duudhaa fi aadaa isaa haalan jaalataa, roorroo alagaa haalan hadheeffataa, falmaanis. Hawaasa ijaaruu irratti dandeettiin isaa guddaan gara bal'ina odoo hin nuffin rakkoo hawaasicha keessatti dhalataniif faluu barbaachuudha. Dandeettii nama kamuu waliin hojjechuu irratti arge. Kanarratti ceekuun isaa bal'aadha. Yookiin emotional intelligence addaa qaba akka faranjoonni jedhanitti. Hawaasa keenyarraa jaalala akka horatu kan isa taasise tokko hoo jiraate dandeettii addaa kana. Namoota akkasii qabsootu dhalcha. Damshoonis bu'aa qabsoo bilisummaa Oromooti. Gumaachi qabsoo saba keenyatiif godhe har'a odoo lubbuun jiruu beekamtii argachuusaa haalan akka nama dhiyootti isa beekutti na gammachiisa. Damshoo, yaabboleessa koo, baga Waaqayyo lubbuu si dheeressee kana si agarsiise. Kara fuulduraas bilisummaa saba keetiif hawwitu, Oromoon gonfatee akka argitu si hawwa. Jiraadhu, fayyaa ta'ii, raayyaa jaalati. Jaalatahan bakka jiranitti nagaa fi ulfinaat isaaniin mala galatoomaa jennaani. Kanatti aansee abbaa urjii atilleen ergaa jaallee abdii nu dubbisuu keessa jaalatahaa nu dubbisuu keessaniif ulfaadha. The next speaker is the one we have been anticipating all night long, the keynote speaker of the event, Anna Damsho. Khawani qayti aanee dubbatu nama galgala guutuu eegaa oolle main speaker galgala kanaa ilma Adeero Damsho, ilma abbaa fakkaatu. Anna Damsho is a dynamic leader and entrepreneur with a strong background in science, healthcare and business. He holds his honorary degree, honors degree in molecular biology and genetics and a bachelor's degree in pharmacy. As a licensed pharmacist and successful pharmacy owner, Anna is known for his commitment to exceptional patient care and community service. He is also a co-founder of Oda Enterprise Inc., a growing real estate company focused on property management as well as renovation, driven by innovation and passion for community development. Anna continues to inspire through his leadership and vision across multiple industries. Anna, my brother, come to the stage. Jirtu. Okay, sindageenye. Jirtu. Okay, baga jiraatu. Duraan afaan Oromoo fi Faranjii walitti laakuun fedhe ammoo gabaabsuudhaaf afaan Faranjii itti deema. Arra waaniin ani dubbadhu Damshoon arraaf Damshoon jaa isin wajjuma Damshoon jaa normally it's Abba. Damshoon nama akkami abbaa akkami waan kaan qabsoo community leadership kana cufa dhaggeeffatanii jirtan ani sunirra ida'uu hin danda'u
ammoo waan manaatti hanqaan danda'u isiniifin hima. Osoo sun eegalee ammoo galatooma ja'uun qaba. Uummata kana wajji kamitiin ta'e ammoo anis warra Damshoodha faamilii keenyarra galatooma ja'uu qabna. Warra Musa, Mustafa, Biko, Tuji, isaan hedduu galatooma ja'uu qaba. Sa'a hedduu dabarsan, guyyaa meeqa dabarsan. Yaada kana qabaachuudhaaf nama hedduu wallee yaada kana qabaachuu jira. Ammoo isaanii ka arrafite, isaanii ka dalagatee kana qopheessan. So kanaafuu galatoomaan isiniin jira. Isin qofaa miti ammoo warra keessanis, ijoollee keessanis sa'a kan wajji dabarsitan isaanillee wajji dabarsuu dandeessan. Kanaafuu warra keessanis cufti galatoomaan hin jira. Achitti isin dhaabamu warra hedduu nu gargaare guyyaa kana qopheessuudhaaf. Asitti Winnipeg, Leila and Husni Ibrahim hedduu promote godhan waan kana. Torontootti Iftuu Ame hedduu nu gargaarte. Edmontonitti Gordo fi Feezo, Damsho. Ammas Minnesotaatti Maadii fi warra community achi keessas hedduu nu gargaaran. So isin cufti galatoomaa ja'uun fedhe. So I think this is where I start to go in English. In order to ask what kind of man Damsho is, we have to ask what kind of man raised him. And what I heard about him, or my grandfather, the way my dad would talk about him, I was young when he would tell stories, and I used to think my grandfather was some kind of chief in a village, like a tribe. And that's how I understood it, because he would describe him being very strong-willed, a leader. He would make sure things were settled in the community, and he was looked up to by many people, and he was fearless. So this is the image I had of him. The one thing that surprised me when I went back home for the first time in 2014, he's actually really funny. He made me laugh a lot. And in my mind, how I knew him, I was like, very serious guy. But when I met him, the jokes that he made, it was just a very different image that I had in my mind. But all of those other things that my dad described about him are really true, and I can see where he gets a lot of the things he gets as far as leadership, strength, fearlessness. Now, what I can tell you about him as a father and a man is that he's very selfless. You've already heard from so many people how he's willing to help. He doesn't even hesitate when it comes to that. He will always put other people ahead of himself, especially if you're Oromo. And then, Haramaya Isi, that's a whole nother level. Yeah. But what I want to say about the sacrifice part is, and I think a lot of people already touched on this, one of the greatest moments a father or a parent can have is the birth of their child. And when I was born, my father was in prison. So he didn't get to experience that. That's something that he sacrificed for the struggle, for the people. These are little things that he had to deal with in this, I guess, sacrifice, you will say. And not just him, my mother was without her husband, without the father of her child. Imagine him being in prison, knowing he has a son. Maybe he doesn't even know if it was a son. It could have been a boy or girl, he wouldn't know, unless people told him. But he has no idea what's going on out there. And as a mother, she was there without him. So these are some of the sacrifices that they went through. And it's because of his fearless nature that he's willing to sacrifice himself for the greater good, for the greater Oromo good, that he went through these things. What I will say about him is that he was a very, very strict teacher. And he was very strict about education because his father was very strict about education. So he said, my dad did this, I have to do this. He understood that. And a lot of people already said how he encouraged them to study, go to school. So he talked a lot about him. You know, I think a lot of the Oromo kids here will understand when your parents say,
oh, when I was young, I walked so many kilometers, right? So, he would tell us how many kilometers he walked to school. He didn't have a light, he would study with a candle, and that he was always getting straight A's. And it's one thing when you have someone tell you that, but it's another thing when you actually see it. So when I was in high school, he was studying in DeVry, and he would always take the opportunity to show us his grades, even though we're in high school. He's like, look, 100, perfect. And he's showing us that it wasn't all just talk, he's actually doing it even at that age. I have to admit I was pretty surprised. So he took school very seriously, and he made sure that we did, and all of his kids entered post-secondary education because of that. His standards were very high with school. He expected everyone in the family to make sure that they read, but not just English. Afan Oromo. To be here in this country from such a young age, Howie was not even a month when she arrived. Murti was born here. For us to still be able to speak English, Oromo, and understand it is because of his love for the language. As an adult now, it was very, I took for granted the things that he sacrificed. Every Saturday, almost, for I don't know how long, he would go to Jane and Wilder. I know you know this, Adira Rashid. He would go there on Saturdays to go teach kids Afan Oromo. Now as an adult, my time is very busy. I'm working, I'm hustling, I'm trying to do this. I can't imagine finding time to go and teach kids Afan Oromo. And that wasn't paid, that was just him wanting to make sure that the Oromo kids in Toronto were learning the language. And that just shows the type of person that he was. He taught us a lot of words in Oromo. They were different. Sometimes we learn about Binensa. Bikak eratiti, lencha legenya. Hillensa. Amanati amo. Fatido. Harre. What happens? It was still teaching us. We still learned these words, but it was different words there. And then, sometimes we would be lucky if we heard Shatira or Aili or Harifa. Those were the good days. And then other days you get Goa, Matadaga. We still learned the language from that. I'll be honest, the way how we learned Afan Oromo is just damn kota. That's what she says. Also, she got confident and just started learning more and more. But it started with that. And I will say that his love of the language is probably where it comes with the music that he wrote, the poetry that he wrote. And where does that love for the language come? I can't speak to that. I hope that he shares that. But what I would say is, when you grew up in his time, like Abdul Jalil said, it's very different to now. When you grew up in his time, you couldn't just freely speak Oromo. You couldn't even learn in the Oromo language at school. And when you're being put down and told that you are less, that affects you. And I think he's the type of person that had an opposite reaction to it. When they push and keep him down, he pushes back up. And that's why he pushes the language, makes sure that you know it, the culture, ada. And I think that's such a big part of what he did in Toronto. And I will tell you some of the things about him is that he's a very proud person, particularly when it comes to Oromos. He will see someone, which he's already seen a lot of people here, he will see someone, and if he sees a spark or potential, he's gonna push them. He's gonna make them great. And I think that comes from, like I said before, where they try to keep Oromos down or tell them they're less, he will push them up, and he will feel pride. Anywhere I go, if there's somebody important, it's always, he's always introducing me to people, especially people that have accomplished things, and he wants them to be recognized. So he wants people to be pushed up and recognized, and anybody that's Oromo, he wants them to be recognized. Even my aunt, Asha Abdelhamid,
Sorry, give me a sec. The funny thing is, I told him don't cry, and here I'm getting emotional because he was in jail or kuhiratore. He said, "Adadakhe." That's all right. Yeah, Kuhiratore said, "Is he?" She came to visit him while he was in jail. So we said, make sure that you respect her and know her. And there's a lot of people like that. A lot of people in the community. And the things that I said before about the committee members who organized this, how much time they spent, that was just a few weeks. And I know that the people felt it. That was a few weeks. And it makes me think about my mom and all the sacrifices where my dad had to do what he did, multiply that over years, because when he's away, the family suffers. They're without him. And he did that for Oromos. And so I hope that you guys will give a hand to both of them for the sacrifices, and I think he deserves this. And like many people said, I'm so glad that he's here to receive these flowers, here to receive this recognition, and not after that he's passed. This is amazing, and I know that this is probably not the first event, but I'm proud to be part of the first event to actually make it happen. They might do it in other places, and he deserves that as well. But I'm glad that we're here, and I want to thank all of you who came from wherever you came to be here to recognize him for everything that he did. And it says a lot about what he did that everybody's here today. And it's funny, it's not funny, but I think about when he was in prison and I was born, Abaurji was there and Abdulhamid was there. And he actually tried to come here. Sadly, he didn't make his flight, but he was on his way. And to think that this is the kind of connection that they have. All those years ago, when he was in prison, they stood in his place and were there. When I was born. Funny thing is, stubborn. You heard Jaleel say it, Janine say that he's stubborn, and it's actually true. And what I will say about this is, you have to be. You have to be stubborn. To go through what he did, to do what he did, you have to take no for an answer. Someone tells you no, you're not gonna accept that. And that's the only way to get through what he did, survive what he did. The amount of times people tell me how many times he should have died, he never took no for an answer. And that's part of his character. He will always try to find a way. If someone tells him no, okay, no with you, but I'll find another way. And that's part of his identity. He's a protector, and I recall when Baurji was talking about the war in Somalia. Yeah, I was probably 4 or 5 years old, but I can remember, I could feel the ground shake when the bombs were landing. And you wouldn't even know if it was gonna hit your house or the next house or the other house. And I remember when we left, it was just whatever we could carry in our hands. And the only reason we got to escape was because of his connection with the UNC and his networking. And that's one thing about him, he's a connector. If he can't do something, he will find someone that can and make sure they solve the problem. Okay, don't worry, I know who can do this. And that's a big part of his networking skill. That's how he helps people. If he can't do it, he'll find someone that can. And him being a helper, I don't think he can control it. It's in his nature. He will try to help anybody that he can, particularly when they're Oromo, because of the pride that he feels. So with that, I want to invite Musa up to the stage so that we can finally present him this award. Thank you guys for waiting so long. I know some people want to go barja and some people want to get sleep, but we're almost there. So Musa, please come and join us. Anna's testament speaks to the volume of sacrifices Najat made for Adero Damsho to really participate in this bitter struggle for freedom, as well as the social development that he created and is still doing. Sila isin duba jirachu baate, sila isin ilman isa take care godu baate,
adeero damshoon aarsaa dinaa kana kafalee sadarkaa tanarra hin jiru.